So unit 3, there are 15 mark sums, examples of retirement planning. It means જેટલી પણ થિયરી છે બધી જનરલી પાછલા પેપર્સના રેકોર્ડ પ્રમાણે ઓપ્શનમાં નીકળી જાય છે. પછી 2.5 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન આવે છે, એ શેમાંથી આવે છે? થિયરીમાંથી. હવે એમાં બેઝિકલી કઈ કઈ ફોર્મ્યુલા આવે છે? ફર્સ્ટ, future value given and we need to find the present value. So present value is equal to future value into present value interest factor k rate of n period. હા યસ, એ જ રિપીટ થશે. અહીંયા આગળ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે એટલે ટેબલ કયું આવશે? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ ₹1. આ ટેબલ નું નામ. ક્લિયર? સેકન્ડ, present value is given and we need to find the future value. Future value find કરવાની છે તો future value is equal to present value into future value interest factor k rate of n period. Table future value of ₹1. In third situation, annuity is given and we need to find the present value. So present value of annuity is equal to annuity into present value annuity interest factor k rate of n period. Table આવશે present value of annuity. આ તમે ફર્સ્ટ સેમમાં જ આ રીતના સમ ભણી ગયા હતા, time value of money માં. And the last one is annuity is given and we need to find the future value. So future value annuity is equal to annuity future value interest factor k future value annuity interest factor k rate of n period. And table is future value of annuity. Clear? ચલો illustration number 1 ધ્યાનથી જોજો. illustration છે તો ગણવાનું નથી. A person expected to receive annual regular income of 3 lakh. Annual means it is an annuity. દર વર્ષે 3 લાખ મળે છે. How much should he invest in a bank to receive this interest, annual interest amount for a lifetime? પણ એને લાઈફટાઈમ આ રૂપિયા જુએ છે તો પછી કોઈ ટેબલ વરસે ટેબલનો યુઝ થાય નહીં. એને કેટલા રૂપિયા મળે? તો બેંકને એવું કહો કે મને લાઈફટાઈમ તમારે પૈસા આપવાના, બરાબર, અનલિમિટેડ ટાઈમ સુધી. તો બેંક તમને શું આપે? ઇન્ટરેસ્ટ જ આપે ને. તો એક્ઝામ્પલ 1 માં જ્યારે તમને લાઈફટાઈમની અમાઉન્ટ મળતી હોય n is not given and lifetime annuity is given. In that case, we receive only interest.
આપણને શું મળે છે? ફક્ત ઇન્ટરેસ્ટ જ મળે છે. હવે મને કહો એન્યુઇટી બરાબર કેટલા મળે છે? અને એ શું હશે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ? અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કે બરાબર કેટલા ટકા છે? આપણે કોઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ નહીં કરીએ, સિમ્પલ ગણતરી મૂકીશું. જો ઇન્ટરેસ્ટ 11 હોય તો હમણાં રોકેલા રૂપિયા એટલે કે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી હશે? 100 રૂપિયા રોક્યા હોય તો 11 રૂપિયા વ્યાજ મળે. આપણને ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું મળે છે? 3 લાખ. તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી? 3 લાખ ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 11. તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઇઝ 27 lakh 27,273. એટલે કે that is our investment. આટલું ક્લિયર? ચલો એ ખાલી એક્ઝામ્પલ હતો. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 1. Mr. Shah has been given 2 options by his employer. મિસ્ટર શાહ ને 2 ઓપ્શન આપ્યા એના એમ્પ્લોયરે. એન્યુઅલ પેન્શન ઓફ ₹1 lakh એન્યુઅલી ફોર નેક્સ્ટ 15 years. એટલે સપોઝ મિસ્ટર શાહ કોઈ જગ્યાએ જોબ કરતા હોય ને રિટાયર્ડ થાય છે, તો કંપનીએ કીધું કે દર વર્ષે હું તમને 1 લાખ રૂપિયા એઝ અ પેન્શન આપીશ. કેટલા વર્ષ સુધી? 15 વર્ષ સુધી. એન્ડ લમસમ અમાઉન્ટ ઓફ ₹5 lakh. અને ઉચ્ચક કેટલા રૂપિયા આપીશ? 5 લાખ. If the interest rate is 10%, which option is better for him? એટલે મિસ્ટર શાહ માટે કયું ઓપ્શન બેટર? જનરલી પહેલી વાર જોઈને તો બધા શું કહે? કયું ઓપ્શન બેટર? પહેલું 1 લાખ રૂપિયા 15 વર્ષ સુધી. કારણ કે આમ સિમ્પલ ગણતરી કરો તો 15 લાખ થાય. પણ આપણે એક્ઝેક્ટ આન્સર જોઈતો હોય તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડે? હમણાંના 5 લાખને 15 વર્ષ સુધી 1 લાખ રૂપિયા મળે છે એની હમણાંની વેલ્યુ જોડે કમ્પેર કરવા પડે. તો આપણે ગણતરી કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ 1, ઓપ્શન નંબર એ, એન્યુઅલી કેટલા મળે છે? 1 lakh. તો એન્યુઇટી 1 lakh. K is equal to 10%. N is equal to 15 years. તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી? So present value of annuity is equal to annuity into present value annuity interest factor K rate of N period. બોલો એન્યુઇટી કેટલી હતી? 1 lakh. K બરાબર કેટલા ટકા હતા? અને N બરાબર કેટલા વર્ષ હતા? 15. ચલો બોર્ડ પર જ આ ફેક્ટર કેવી રીતે જોવાનું બતાવું. પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી એટલે આપણે ટેબલ જોવાનું પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી નું. આ દેખાય છે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઇન્ટરેસ્ટ ફેક્ટર ફોર એન એન્યુઇટી. દેખાયું? કેટલા પર્સન્ટેજ હતા? 10. અને કેટલા વર્ષ હતા? તો 7.606 આવ્યું. તો અહીંયા હું એન્યુઇટી ફેક્ટર કેટલા લખીશ? 7.606 into 1 lakh. તો 7,60,600. આ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી થઈ. અને ઓપ્શન બી માં હમણાં કેટલા મળે છે? તો આપણે મિસ્ટર શાહ માટે બેટર કયું?
whichever is higher is better for Mr. Shah. तो मिस्टर शाह कयो ऑप्शन सिलेक्ट करશે तो मिस्टर शाह will select option A. That is 1 lakh for 15 years. આટલું ક્લિયર બીજો દાખલો ધ્યાનથી વાંચજો મિસ સોની at present of 45 years બરાબર રોશની કેટલા વર્ષના છે 45 years she deposit 40,000 every year નો અર્થ શું થાય annuity in a bank deposit which pay 10% interest. How much she can withdraw at the age of 60 years? 60 વર્ષે ને કેટલા રૂપિયા મળશે તો શું શોધવાનું છે મને કહો future value of annuity. તો question number 2 annually એ કેટલા ડિપોઝિટ કરે છે rate of interest કેટલો હતો કેટલા વર્ષ માટે ડિપોઝિટ કર્યા તો 60 minus 45 તો એને ત્યારે કેટલા રૂપિયા મળશે તો ફ્યુચર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે so future value of annuity is equal to annuity future value interest factor annuity k rate of n period annually કેટલા ડિપોઝિટ કર્યા 40,000 k બરાબર 10% n બરાબર 15 years તો હવે ટેબલમાં જુઓ ફ્યુચર વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી 10% 15 years કેટલા આયા 31.772 તો અહીંયા અમાઉન્ટ લખીશ 31.772 into 40,000 કરો 12 lakh 880 so Miss Soni will receive 12,70,880 at the age of કેટલા years 60 years પડી ખબર Question number 3. Miss Argade spend 2 lakh every year as annual living expense. બોલો આ શું થયું? Annuity. She is 45 years. અત્યારે કેટલા છે?
she has approached you to making a retirement plan. She does not want to compromise her standard of living after retirement. She wishes to retire at the age of 60 years. એટલે ટોટલ એની પાસે ટાઈમિંગ કેટલો થયો? 15 years. કઈ રીતે? 60 minus 45 years. એવરેજ ઇન્ફ્લેશન કેટલા પરસેન્ટેજ છે? 8% એટલે કે મોંઘવારી વધે છે. What amount will be required at the time of retirement to sustain a same standard of living? તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? બરાબર. ચલો આપણે પરફેક્ટલી આના પહેલા જેવો જ દાખલો છે તો એ હમણાં જાતે ગણશો. ખાલી આન્સર કેટલો આવશે આપણે જોઈ લઈએ. ફ્યુચર વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી 8% લેખે 15 વર્ષ કેટલા હતા? 27.152. તો આન્સર આવવો જોઈએ. બોલો કેટલા આવશે? 54 લાખ. આન્સર આવવો જોઈએ. પડી ખબર? પછી ચોથું, a couple want to accumulate a retirement fund of 1 crore in 15 years. એને કેટલા વર્ષમાં કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે? તો n is equal to 15 years. 1 crore શું થશે? ફ્યુચર વેલ્યુ. એને જોઈએ છે, ફ્યુચરમાં જોઈએ છે. if they set aside 4 lakh every year, and દર વર્ષે કેટલા રૂપિયા મૂક્યા? 4 lakh, which earn interest of 9% on their, will they reach this goal? તો બધું જ આપેલું છે તો શું શોધવાનું? ના, આપણે ફ્યુચર વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી જ શોધવાની છે. ક્વેશ્ચન છે will they reach his goal, તો 1 કરોડ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું છે. ક્વેશ્ચનમાં 1 કરોડ પહેલા આપેલા છે પણ પછી પૂછ્યું છે કે શું 1 કરોડ થશે ભેગા? એટલે આપણે હા કે નામાં જવાબ આપવાનો. તો ચોથામાં પણ આપણે શું શોધવાનું છે? we need to find future value of annuity. આપણે ગણતા? ચલો ડાયરેક્ટ આન્સર જ આપણે ગણીએ તો કેટલા પરસેન્ટેજ હતા? 9%. અને કેટલા વર્ષ? n is equal to કેટલા વર્ષ હતા? 15 years. So what is future value of annuity? It is ફેક્ટર કેટલું આવે છે? તો 4 lakh into 29.360. 1 crore 17 lakh 44,000. So our question is, will he or she reach his goal? તો answer is yes. he છે કે she છે? a couple છે. હા, બંને આવી ગયા. તો yes, couple will achieve his goal. બરાબર. તમારે ડિટેલમાં ગણવાનો છે ફોર્મ્યુલા લખીને. પડી ખબર? રોશની? Question number 5. Miss Mansoori require a corpus of 50 lakh on her retirement. તો બોલો આ શું થયું? Future value. She is age 45 years.
she will retire age of 60 years. તો n બરાબર કેટલા વર્ષ થયા? How much should save? How much should she save every year for remaining 15 years to have the corpse of retirement? Assume she is able to return a 10%. તો આમાં શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો લખો ક્વેશ્ચન નંબર 5. ફ્યુચર વેલ્યુ કેટલી હતી? k is equal to n is equal to 15 years. તો એન્યુઇટી કેટલા? દર વર્ષે કેટલા રૂપિયા બચાવવા જોઈએ? Future value of annuity is equal to annuity into future value annuity interest factor k rate of n period. Future value is 50 lakh. Annuity find કરવાની છે કે 10% and 15 years. જુઓ તો ટેબલમાં 10%, 15 years, 31.772. આ ડિવિઝનમાં જતા રહેશે તો 50 lakh divide by 31.772. $50 lakh divide by 31.772. 1 lakh આવે છે? Okay, તો 1,57,371 she should save annually. Clear? Next sum. Mr. Patel receive a provident fund amount of 10 lakh. બોલો આને શું કહેવાય? Present value. હમણાં 10 લાખ મળ્યા. He deposit it in a bank which pay 10% interest. તો K બરાબર. If he withdraw annually 2 lakh. તો આ annually એટલે શું કહેવાય? How long he can do so? તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? N. કેટલા ટાઈમ સુધી વિથડ્રો થઈ શકશે? તો ક્વેશ્ચન નંબર 6. પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેટલી છે? 10 lakh. એન્યુઇટી કેટલી છે? K is equal to ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? N. તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી is equal to annuity, present value annuity interest factor K rate of n period. અહીંયા 10 lakh, અહીંયા 2 lakh. K is equal to 10% and find કરવાનો છે. તો present value annuity interest factor 10% and years. चलो 10 lakh divide by 2 lakh is equal to present value annuity interest factor 10% and years. तो 5 present value annuity interest factor
10% 5 years, sorry, n years. હવે આપણે 10% પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી ના ટેબલમાં શું ફાઇન્ડ કરવાનું? 5 ટેબલ જુઓ ધ્યાનથી. ટેબલ પહેલા સિલેક્ટ કરવાનું પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ઓફ એન્યુઇટી. કેટલા પર્સન્ટેજ હતા? 10. તો આની અંદર 5 ક્યાં આવે છે જુઓ. એટલે એક આની વચ્ચે આવે 5, 7% અને 8% ની વચ્ચે આવે. બરાબર. તો આપણે રેન્ડમલી આન્સર લખવાનો. કોણ વધારે નજીક છે 5 ની? બરાબર, 60% વધારે નજીક છે તો 60% લખી નાખવાનું. પણ 7 વર્ષ લખવાનું. પણ એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે ગણાય હું તમને કહું. 7 years ફેક્ટર કેટલું હતું? 4 પોઈન્ટ કેટલા? 8 yearsમાં ફેક્ટર કેટલું આવ્યું? આપણે કેટલું ફેક્ટર જોઈએ છે? 5. તો યર કેટલા પડી ખબર? 7 yearsમાં આ અમાઉન્ટ હતી, 8 yearsમાં આ અમાઉન્ટ હતી. આપણે ફાઇન કેટલા કરીએ છીએ? 5. તો ત્યારે યર કેટલા? તો 7 પોઈન્ટ સમથિંગ યર્સ આવે. બરાબર. કોલેજમાં તો જે નજીકની અમાઉન્ટ છે ને એ જ લખવાનું કે છે. તો નજીક કયું હતું? બરાબર. તો એસ પર કોલેજ nearest year, that is 7 years. પણ એક્ઝેક્ટલી શીખવું હોય તો 7 years અને 8 years એટલે ડિફરન્સ 1 year હતો ત્યારે ફેક્ટરનો ડિફરન્સ કેટલો હતો? 1 year કઈથી આવ્યો? 8 minus 7. તો ફેક્ટરનો ડિફરન્સ 5.335 minus 4.868, 0. તો આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ હવે જુઓ. 5 minus 4.868, 0.132. તો જો ડિફરન્સ 0.132 હોય તો યરમાં ડિફરન્સ કેટલો? 0.132 into 1 divided by 0.467. ઝીરો પોઈન્ટ ટુ એટ થ્રી. તો આન્સર આપણે લખીશું કેટલા? 7 years તો હતા જ, પ્લસ 0.283 એટલે 7.283 years. અને મંથમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 12 into 0.283 કરો તો 3.39 એટલે 3.4. તો આપણે લખીએ 7 years and 3.4 month. આવી રીતે એક્ઝેક્ટ આન્સર લખાય. આ બંને આન્સર સાચા, પણ કોલેજ પ્રમાણે તો આપણે આવું બધું વિચારવાનું જ નહીં. ડાયરેક્ટ આન્સર કેટલો લખી નાખવાનો? 7 year. જે નજીક હોય એ જ.
આ જે બી ગણતરી કરી આપણે એક્સ્ટ્રા કરી છે. પડી ખબર? લખાઈ ગયું બાકી છે? ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 7 ધ્યાનથી. What amount must be deposited today in order to earn annual interest income 5 lakh? So that is annuity. N is equal to 15 years. K is equal to 10%. તો શું શોધવાનું છે? Yes, you need to find present value of annuity. ચલો હવે હું ખાલી એક્સપ્લેન કરીશ, બાકીના દાખલા તમારે હોમવર્કમાં બતાવવાના છે. 8મા નંબરનો સમ. Mr. Vala has decided to deposit 30,000 per year. તો શું કહેવાશે આ? In a public provident fund for 15 years. What will be the accumulated amount in PPF account? શું શોધવાનું? Future value of annuity if rate of interest is 10%. આવડે? 9%. Mr. Shroff deposit 3 lakh on a retirement. હમણાં 3 લાખ ભર્યા. શું કહેવાય આને? Which pays 10% interest. How much he can withdraw annually for a period of 10 years? તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું? A. Mr. Desai is going to retire now. He want to know the amount that should be deposited now. એને કેટલા રૂપિયા ડિપોઝિટ કરવા જોઈએ એ ફાઇન્ડ કરવાનું. તો શું ફાઇન્ડ કરવાનું આવ્યું? પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. A constant monthly income of 10,000. મંથલી ઇન્કમ આપી છે. Can be withdraw indefinitely, અમર્યાદિત ટાઈમ સુધી, if the rate of interest is 12%. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે. એટલે દર મહિને પૈસા ઉપાડવાના છે. કેટલો ટાઈમ સુધી? લાઈફ ટાઈમ. તો n કેવો છે? ઇન્ફાઇનાઇટ. તો એને દર મહિને મળશે શું? ઇન્ટરેસ્ટ જ મળશે. કે બરાબર કેટલા હતા? 12% પર એનમ. તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મહિનાનો કેટલો થશે? 1% પર મંથ. સિમ્પલ આપણે એ ટેબલ મૂકવાનું. જો ઇન્ટરેસ્ટ 1 રૂપિયો મળે તો પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ એટલે કે ડિપોઝિટ એની કેટલી હોય? 100. 100 રૂપિયા ભર્યા હોય તો દર મહિને 1 રૂપિયો મળે. એને દર મહિને કેટલા જોઈએ છે? મંથલી ઇન્કમ કેટલી જોઈએ છે? તો દર મહિને જો 10,000 ઇન્ટરેસ્ટ જોઈતું હોય તો ડિપોઝિટ કેટલાની જોઈએ? તો 10,000 into 100 divide by 1. તો ડિપોઝિટ equal to 10 લાખ. એટલે 10 લાખ રૂપિયા જો ડિપોઝિટ કરશે તો એને દર મહિને ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ કેટલી મળશે? 10,000. ક્લિયર? Mr. Valan retired recently. He received 5 lakh as his retirement benefit. આ શું કહેવાય? Which he had invested in a bank at rate of 15%. કે
if we expect to live independently for another 15 years, કેટલા ટાઈમ સુધી એ રહેવાનો છે? 15 years. How much money he can withdraw every year so as to have nil balance at the end of maturity? તો annuity find કરવાની. ચલો, Mr. Warren retired recently. He received 5 lakh as his retirement benefit. So present value 5 lakh, which he had invested in a bank, 15% rate of interest. If he expect to live indefinitely, independently for another 15 years, how much money he can withdraw? કેટલા રૂપિયા withdraw કરશે? તો annuity find કરવાની. ચલો, આ દાખલો question 1 જેવો. At the end of his retirement, Mr. Sharma has been a choice between two alternatives. Annual pension 2 lakh as is leave, a lump sum payment of 15 lakh. Mr. Sharma expected to live for 15 years, interest rate 15%. તો કયું alternative select કરવાનું મિસ્ટર શર્માએ? જેની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ વધારે હોય. આની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ તો 15 લાખ જ છે. 2 લાખ વાળાની 15 years અને 15% થી પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. જો એ 15 લાખ કરતા કેવી હોય? વધારે. તો ઓપ્શન 1, અધરવાઇઝ ઓપ્શન 2. અને આ પણ સેમ સમ છે. ચલો, 14 થી લઈને બીજા કેટલા સમ્સ છે ટોટલ? 28. એ બધા આના જેવા જ છે. તો તમે બધા જ સમ અત્યારે કમ્પ્લીટ કરો હવે. બરાબર? તો યુનિટ નંબર 3 માં 15 માર્ક્સ આ 28 માંથી જ કોઈ સમ આવશે. 3 માર્ક્સના 5 સમ પૂછશે. બરાબર? ચલો કરો કમ્પ્લીટ.